Their battlefield skills are legendary. These horsemen have been filling the hearts of their enemies with fear for centuries. Для меня это, я не знаю, по-моему, самое лучшее в жизни. Конь, шашки, ветер в лицо. Это вот для казака. На боевой, на боевой, на боевой! Though long repressed under communism, Russia's Cossacks have returned as defenders of their motherland. Порядочность, честность, трудолюбивость и воинственность. Вот так бы я характеризовал. But just as they once led the charge in anti-Jewish pogroms under the Tsars, today they are accused of persecuting Muslim refugees on behalf of Russian President Vladimir Putin. Более того, я говорю, домой приходят людей, не то что в общественных местах, дома у себя избивают, берут с автоматами, вывозят и куда-то в неизвестном направлении, там штрафуют. Так, где команда? Виктор Иванович. Взвод. Здорово ночевали. Слава! It's an old Cossack greeting between a commander and his soldiers. Alexander Kalyakin and his chargers are more than just skilled equestrians. To be a Cossack is to embody an ideal. They are neither a racial group nor a nationality. Так, взвод, становись! This Cossack unit was initially raised as an unofficial militia, their self-anointed role to protect the homeland. Приказываю приступить к охране общественного порядка по городу Ростову-на-Дону. Вот, марш! Rostov-on-Don in southern Russia is the hub of the Cossack lands. A city of 1 million people, its streets are patrolled by Kalyakin's Cossacks. They now have the legal power to question and detain. Тех казаков. И мы стараемся, как говорится, держать марку наших прадедов и дедов. Ну, на данный момент мы рады проявить себя, вот именно быть полезным обществу, вот, казакам, вот, неся службу по поддержанию правопорядка на улицах города. Public drunkenness is enough to warrant arrest. Добрый день. Патрульная постовая служба. Предъявите ваши документы. А вы кто? Предъявите ваши документы. These men are lucky to be let off with a warning. Any resistance could quite literally be trampled. Если страшная ситуация происходит, то просто коня пускаю на человека. Будьте здоровы. Чао. In pre-revolutionary Russia, the Cossacks were some of the Tsar's most feared enforcers. Under the communists, they were condemned as enemies of the state. Entire Cossack communities were wiped out. Now they've been re-enlisted by a Kremlin facing new threats. То это вот те защитники Отечества, которые сегодня есть в России, даже если они сегодня не в строю армейском. Но по зову они могут первыми встать в первый эшелон. Им не нужно
подготовки определенной, они сегодня готовы защитить свою родину. General Gennady Troshev is President Vladimir Putin's Cossack envoy. The president has ensured the Cossack resurgence by formalising their status in law. Мне он верит казачеству, и он верит в будущее российского казачества. И именно с возрождением российского казачества связывает и возрождение России. There is a new generation of fighters ready to swell the ranks. They're taught the ways of their ancestors at dozens of Cossack schools across Russia. These students at the Don Cossack Cadet Academy are being groomed for a military career. In a country where many young men go to extremes to avoid conscription, Cossack youngsters are eager to serve. Патриотизм – это то есть у него должна душа болеть за свою родину. Он должен помогать своей стране. Ну, военная служба – это и есть тоже помощь своей стране. For the Cossacks, defending the motherland is a sacred duty. Their actions on the battlefield are blessed by the Russian Orthodox Church. The modern Cossacks stand guard at a religious frontier. Beyond their Orthodox Christian lands lies a patchwork of Muslim republics, the nesting grounds of violent extremism. The Cossacks live on the edge of turmoil. Chechnya is just a day's drive away. The war there is close. And for those in the Kremlin, that makes the Cossacks Russia's frontline soldiers in their war on terror. Вот пистолет достать? Я достану. Давайте по плану. Ivan Bezuglik is a retired army colonel. These days he leads a new army, a force of 15,000 Cossacks in the southern region of Krymsk. Ты когда будешь там, в Анапске? Но я тоже сейчас выезжаю, со мной люди, о которых мы говорили. He might have foregone the sabre and horse in favour of a mobile phone and a beaten-up larder, but he hasn't given up any other Cossack traditions. Ты смотри, только не наедь на автобус. Не наедь, все, за руль больше, чтоб не садился. Тебе нельзя садиться. Господин атаман, казаки, станица Анапская для проведения. Today he is presiding over a meeting to vote in a new Cossack officer. The Cossacks won't allow foreigners to witness the proceedings. Поехали, все, не будет, все. Все, goodbye. Давай. Okay, sorry. Their disdain for outsiders has a sinister side, as this video filmed by Bezuglik's men reveals. It records the revival of another Cossack ritual, organised racial persecution, a pogrom. Using their official powers, they harass a little-known Muslim minority, the Meshetian Turks. Turkish families are ordered to hand over their documents. But there's no remorse from the Cossack leading this campaign. To him, the Turks are second-class citizens. Говорят, не бывает плохого народа. Ну, такого подлого, вот как турецкий, мы тут, так сказать, не встречали. Это редкость. Это то, что они делали здесь, как я уже сказал, это шокировало не только нас, казаков-воинов, но и жителей, которые здесь проживали.
Most of the Meshedian Turks fled from conflict in Uzbekistan in the early 90s. Their original homeland is in another corner of the former Soviet Union, Georgia, but Stalin ordered them out of there more than 60 years ago. Now in Cossack territory, they're banned from schools, they can't get work, a pension or medical treatment. The Tedorov family has lived uneasily among the Cossacks for 15 years. Но другое дело, что целые поколения, наши дети, вот вечно не могут быть изгоями. Сталинские репрессивные методы сейчас продолжаются все эти 62 года. К сожалению, в современной России тоже. Savar Tedorov's family bears the scars of Cossack threats and violence. His nephew was beaten to death 2 years ago. A Cossack was convicted of the murder and given a sentence of just 3 years. Абсолютно безобразном виде, живого места не было в лице, синяки, кровь, вся одежда была в крови, живого места не было. Его было видно по месту на перекрестке, били его круговую, в 13 местах были кровяные пятна на земле, и легкий снежок такой был. Видно, как его били, группа людей. In this Cossack video, Colonel Bazuklik directly confronts Turkish community leader Savar Tedorov. The colonel claims a Turkish man has attacked a Cossack child. The Cossacks arrest 2 Turkish men who've tried to run away. The men counter with accusations of Cossack intimidation and theft. Another video, this one recorded by the Meshedian Turks, shows the aftermath of an earlier incident. Вчера казаки напали, сбили. И начали, один меня толкнул, я одного так за руку хотел, он сзади газовый баллон или пистолетом. Газовый пистолет. И больше ничего я там не увидел. Colonel Bazuglik is unrepentant. He says the Turks occupy strategically important lands. They are a danger to the Russian state and must leave. Если бы даже так не случилось, что в военно-политическом плане какие-то проблемы, и если бы турки здесь продолжали проживать и так, извините, размножаться, как они размножаются, через определенный промежуток времени здесь бы возник широкомасштабный межнациональный конфликт. Здесь бы было пролито много крови. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. The Meshedian Turks have been desperately searching for a way out. Their prayers have been answered. The United States has offered asylum to 10,000 Turks. It's recognised their situation as unbearable and taken them in as refugees of humanitarian concern. Some have already emigrated, many more are preparing to leave. Savar Tedorov says it's a matter of their very survival. А выживание, точно. Но мы же не будем ждать, когда подойдут и будут в наших глазах стрелять каждого из нас или наших детей. Это целенаправленно идет подобное беззаконие, и просто надо быть слепцом этого не видеть. He says Cossack harassment is escalating and that the orders are coming from above.
Более того, начали уже открыто уже второй, третий год, власти уже говорят, если раньше говорили руками пьяных каких-то элементов или там себя называемых казаков, сейчас это делают властные структуры. But Vladimir Putin's Cossack advisor plays down any claims of a state-sponsored pogrom. Обыкновенная драка, бытовуха, как мы называем. Поэтому не нужно это связывать с этим. Казаки мирно относятся ко всем. Across Russia, the Cossack spirit is being handed down to a new generation. It's a volatile mix of nationalism and religious duty. For the Cossacks, there's no place in their lands for those who don't share their vision. Если есть капелька какая-то, все равно она будет. Вот почему и я хочу сказать, что казачьему роду нет переводу. Где-то что-то все равно мы были, мы есть, мы будем. Вот так вот я хочу сказать на этот вопрос. With Vladimir Putin in the Kremlin, they have no reason to doubt that they will prevail.